Thank you po. Yeah. So how do you access this server? Type nyo lang mstsc. Okay, okay. Naka-public yun, sir. Kita nyo ba yung screen ko? Hindi. Kita nyo to? Yes, sir. Kita po. Okay, let's say si Rafael, copy mo lang to. IP address plus port number. Tapos, delete mo yun. Delete mo to. Gawing mong, ano ba login ID nito? Sandali. Administrator, login ID. Ganun na. Say, allow me to save credential. Tapos save mo sa desktop mo as RDP. Ganun na. Save. Connect. So, connect ka. Ang password, one welcome exclamation. Paki-take note one welcome. Capital W. Exclamation. No? Tapos, yes. And then, you should be able to connect sa remote server. Yung server natin nasa Australia na. So, ito yung server nyo. So, meron kang VMware Workstation. Double-click nyo lang. Tapos, may Kali Linux. So, lahat tayo, everybody, can you please power on Kali Linux? And then, first, run VMware Workstation sa desktop. VMware Workstation, double left-click mouse. And then you will see Kali. Okay, Kali. So, let's power on Kali. Sir, ano Yan. nga yung password? Yan. Password is ito. One welcome exclamation. So, bibigay ko na, please do not use IP address ng classmate nyo, ha? Sa Zoom, sa Zoom. So, meron kang individual server. Individual server, no? Huwag nyo gagamitin yung hindi inyo. Yan, so, sa inyo yan. So, this is our virtual environment. Sir, yung sa akin, merong message. Remote desktop can't find the computer. Anong IP address? Anong port number ka? On, sir. Sir, Power. 61, I mean, the port. Pangal. 366. 3. Alvin po, sir. Alven, ito ka? Yes, sir. Yes, sir. Pare, port number is 3366. 3366. Oo. Kulang ba na type mo? 61. Paano ulit yun, sir? Yeah, Pag-access yan nun? ah. Ito, second time. Take two, take two. Sir, dalawa na Okay. yung 3, dalawa Ay, na yung shit. Oo nga, 3360. no. Kaya Sorry, pala. sorry, sorry. Palitan natin. 8, 9, 70, 71, 72, 73, 74. Yan. Ulitin ko, sandali re-repaste natin ta. Yan. Sir, Delete ko. pa-include din yung yung steps tapos yung password. Okay. Yan. So, ito yung login ID password. Ha? So, mga nandito, please power on the three virtual machine. Tapos, login tayo sa Kali Linux. May Kali Linux ka, di ba? Ito, username, pakicopy na. Ito. Sa Linux, ID is root. Password 123. So, login kayo sa lahat na. Ay, open mo na. Root sa Kali.
Elizalde, saan ka naglalagin sa Windows? Login ID is administrator. Password one welcome. Capital W. Just copy and paste nyo na lang. Yung one welcome, sir, hindi matanggap sa akin, sir. Meron ka bang exclamation point? Yes, sir. Na-copy paste ko lang, sir. Okay, One. W to, W. Yes, capital. Ulitin mo lang, copy mo ulit. Login ID administrator. Anong port number mo, pare? Alvin, sir. Port number 3367. Ito ka, Alvin. Okay. Yes, sir. So, naka-globe ka ba? No, sir. Naka-PLDT po. Pero dito, okay. So, ganito, no? Didelete mo to. So, ito, administrator. Password. One welcome exclamation. Kina-copy paste ko lang. Ayan. Yeah, okay na yan, sir. Pasok Nakapasok na. na. Yes. Yes. Ayan, nakapasok ako, tol. Ako din, sir. Nakapasok na. Okay. Kanina hindi ka makapasok. Ayan. Yes. Okay na. Okay. Naka-on na ba lahat? Ngayon yung mga wala pa. Sandali ah. Paano ba kayo magkakaroon? Sampu Sir, lang. check nung nung mga IP kasi may mga na-access yung hindi kanila. Okay, wag niyo access hindi inyo ah. So, ang meron lang, Rafael, Wilne, Alvin, Elizar, Jumpers. Please do not access pag wala pa kayo ha. Gagawin ko kayo. Don't worry. Please do not access. Hello sir. This is John po. May nag-access po sa Oy, connection. wag niyo access. Wag niyo access hindi inyo ha. Please do not access if it's not your computer. Bibigyan ko kayo ng server. Wag niyo gamitin yung hindi inyo. 3389. No sir. May error po sa akin. Remote desktop cannot connect to the remote computer for one of the reasons. Mhm. Anong port ka, tol? 3374. Ito ka, Sandali checking ko lang Yes sir.
Ay, patay pala eh. Are they off? Are they off? Three of them are off. Just turn it on. Which one? Okay, they're off. They were off. Okay, thanks. Just leave it on. Okay, thank you, bye. Oh, shit. Yeah, so wala na. Anyway, later. Sino pa ba wala? Diyan. So wala si Joseph, wala pang VM, wala pang VM Joseph. Putanda. Josetan. Limuel. Mark Joseph. Radisson. Whale. Nell. Obsanga. Wilner. So walo wala. Okay. Dali lang. Meron na po ako, sir. Sa Villa Lobsanga, meron na po. Meron ka na Wilmel. Yes po, sir. Obstanga, Nakapag-connect meron ka na. Doble. Opo, opo. Ayan, yan. So, 7 na lang. 7. Dali, Number yan. 3, 3, 8, 9. Hmm. Bakit? Tapos mo?